This is the beginning of file number 5. We're back on the record at 1:15 p.m. Dr. Yang, are you familiar with a company called Pierre Fabre? 혹시 피에르 파브르라고 불리는 회사 이름 아십니까? Yes. Yes. What is Pierre Fabre? 그럼 피에르 파브르라는 회사는 무엇입니까? 파브르는 프랑스에 있는 메디컬 에스테틱, 생물의약품 이런 거를 전문 분야로 하는 프랑스에서 꽤 큰 제약 기업이다. Pierre Fabre is a quite large pharmaceutical company located in France, specialized in the fields of medical aesthetics and biopharmacology. Did Medytox have a business relationship or pursue a business relationship with Pierre Fabre in 2005? Objection. 그러면 2005년에 메디톡스는 피에르 파브르라는 회사랑 어떤 사업 관계를 맺기를 위해서 시도를 한 적이 있었습니까? 이세기. 2005년인지는 모르겠지만 그 즈음에 이렇게 오래된 얘기예요. 그 즈음에 그랬던 적이 있습니다. I don't know whether it was 2005 exactly. However, around that time, it was a long time ago. But anyways, we did. What was the nature of that relationship? 그러면 그 관계의 성격은 어떤 것이었습니까? 그들은 우리 기술 제품에 관심이 있었고 우리는 우리 제품 기술을 그쪽에 라이센스 아웃 하려는 의도가 있었고 그런 거죠. They were interested in our technology and products, and we were interested in licensing our technology and products to them. Did you conclude an agreement with Pierre Fabre? 그럼 피어 파베르랑 계약을 체결을 했습니까? Objection. 이세기. 결국은 그 어그리먼트를 맺지를 못한 걸로 기억합니다. To my recollection, we didn't get to conclude an agreement. I'm going to mark as Exhibit 7 a document with Bates number Medytox ITC 207673. Can I? 216번 전달해드리겠습니다. 하단의 번호가 207673으로 끝납니다. Do you recognize this document, Dr. Yang? 박사님, 이 문건 알아보시겠습니까? 그러니까 정확하게 이 문건인지는 모르겠지만 만약에 제가 작성한 것이 맞다고 하면은 뭐 맞겠죠. 근데 이 안에 있는 내용을 보면 맞는 것도 같습니다. I don't know exactly this is that particular document, but if I'm the one who prepared this document, maybe it is correct. What is contained therein might be correct. Just focusing on the email in front of you, am I correct that Yan, YANGGH at medytox.co.kr is your email address? 자, 그러면 일단 이메일만 좀 먼저 초점을 맞춰서 보겠습니다. 맨 위에 보시면요, yanggha고 뭐 메디하고 하이픈 있고 tox.co.kr 있는데 이거 본인 이메일 주소 맞습니까? 맞습니다. Yes. Do you see that it's in the to line, there's at the very end an email that's bscho at medytox.co.kr? 그 다음에 그 20번째 줄 거기 보시면요, 이메일 맨 끝에 bscho at medytox.co.kr인데 그거 보이십니까? 이메일 제일 끝에 있는 거. 이게 보입니다. Yes, I do. Is that the email address for somebody named Daewoong Jo?
그럼 이분이 조세영, 조대영 뭐 이런 이름을 가진 분의 이메일 주소 맞습니까? 조대용은 아닌 것 같고 병성조일 것 같습니다. I don't think it is 대영조. Rather, it would be 병성조, BYUNGSEONGCHO. Why do you think that in light of the fact that the email address starts with a B rather than a P? 그러면 이 이메일 주소가 왜 P로 시작을 안 하고 B로 시작을 할까요? 병성조. It's a translation issue. I was- B's and P's are very confusing. Intersection by the interpreter, it was B, BYUNG. Thank you. Do you recognize the email address jhh3470@empal.com? 그러면 jhh3470@empal.com 이 이메일 알아보시겠습니까? 이거는 CEO의 개인 이메일인 것 같습니다만 확실치는 않습니다. 모릅니다. It appears to me that it might be our CEO's personal email account, but I'm not quite sure. And am I correct that in this email that you send to the recipients, you say that we, Medytox, received a document from Pierre Fabre regarding our products, and this is the first draft of my responses. Objection. 그러면요, 이 본인께서 그 여기 수신자들한테 보낸 이 이메일에서 본인께서는 메디톡스가 피에르 파브르한테 하나의 문건을 받았는데 그것은 우리의 제품에 관련한 그런 내용이었고 그것에 대한 답변을 내가 이렇게 초안으로 작성을 했다라는 그런 류의 내용이 여기 앞에 있는 거 맞습니까? 이의제기. 네. Correct. And to summarize, you've asked other employees to provide their comments on the responses you drafted, correct? Objection. 여기 내용을 조금 정리를 해보자면 본인께서는 다른 직원들한테 본인이 작성한 답변의 내용에 대해서 커멘트를 제공해 달라고 요청을 하고 있는 것입니다. 맞습니까? 이의제기. 네. Yes. And in the last line, you wrote, as you are aware, this is one of the most important negotiations, and I ask for your cooperation and close attention. Is that correct? Objection. 맨 마지막 줄에 보면 다들 알고 있겠지만 이번 협상은 회사에서 가장 중요한 협상 중에 하나이므로 여러분들의 협조와 깊은 관심을 바란다라고 되어 있는데 맞습니까? 이의제기? 맞습니다. Yes, that is correct. Now, I will just state for the record, I don't believe that we have been produced the attachments that seem to have been attached to this email, so I don't have those and I can't give them to you. I will give you a document that I believe is one of those attachments, and I'll ask you to confirm that. So I'll mark this as Exhibit 8. 네. 제가 이거는 기록상으로만 말씀드리는 건데 여기 이메일 문건에 보면 그 첨부 문건이 있는데 그게 우리 측에 제시가 안 되었어요. 그래서 이제 거기에 대해서 얘기를 하시는 거예요. 그 다음에 지금은 이제 증거 제시물 8번 전달해 드리겠습니다. Can we just check the translation, whether you said to him this is an attachment? Or whether there's a question as to whether it's attachment? I think there's something in the translation that's not right. I will make another statement to clarify what I said, which is it appears from the face of this email that there are 5 attachments to it. They all end with the suffix .doc. The attachments to this email, as far as I'm aware, were not produced to us. I am now showing the witness what I've marked as Exhibit 8, Medytox ITC 107249, which I will ask the witness about.
For the record, the interpreter interpreted what the council had mentioned. 근데 여러 5개가 있는데 그 So 중에 all those 하나인지를 documents 확인해 달라. attachments, so I don't know why you are raising such a question. 아니, Okay. With regard to my translation. 여러 개 I was So just saying- when the Czech interpreter did raise an objection, Okay. so I'm just asking for ask you not to confirmation. do this anymore. There is a reason why the Czech interpreter here, she's working with me. So if she doesn't raise any objection, please don't. No, I That's- was I I don't was think I it's was right. going to raise that issue as well. 이게 여러 개 있는데 그 중에 첨부가 되어 있는데 그 그 얘기 중에 아까 다 했어요, 제가. 하나인지를 확인하겠다는 거죠. Do you recognize this document that placed in front of you and marked Exhibit 8? 자, 증거제시물 8번이라고 되어 있는 이 문건 알아보시겠습니까? 오래된 건데 뭐 제가 직접 작성을 한 건지 아니면 이렇게 모아서 한 건지는 확실치는 않습니다. 오래전이라 그랬죠. It was a long time ago, so I do not quite recall as to whether I personally prepared this document or combined the contents. Do you see at the top, in the top right-hand corner of the document, it says botulin toxin questions JFBOE March 2005, answer by GH Yang, April 2005. Do you see that? 지금 그 상단 위쪽을 보시면요, 2005년 3월에 JFEOE라고 되어 있고요. 보툴리눔 톡신 questions JFBOE라고 되어 있는 거 2005년 3월. 그 부분 보이십니까? 보입니다. Yes, I do. Does that refresh your recollection at all as to whether this is the document that was attached to the email we just looked at as Exhibit 7? Objection. 자, 그러면요, 지금 이거를 보니까요, 우리가 방금 봤었던 문건에 첨부되어 있던 문건, 그 중에 이게 하나라고 생각이 되십니까? 이색이. 그러니까 이게 저게 이런 비즈니스 디벨롭먼트를 오랫동안 여러 회사들하고 해가지고 많은 걸 했어요. 그래서 이게 뭐 이게 정확히 매치가 되는 건지 어쩐지 이걸 일일이 제가 어떻게 다 기억을 합니까? We had worked with a lot of companies with regard to business development, so a lot of dealings took place. I wouldn't, how would strike that? Therefore, I wouldn't know exactly as to whether this particular document matches with what is indicated therein. We Right, we had worked with many other companies for a long time with regard to the business development. So I will ask your counsel for the attachments to the email we looked at, but for now, is there any reason sitting here you think you did not write the responses that are reflected in this document? 예, 그러면 제가 그쪽 변호사님한테 이 이메일에 우리가 보고 있는 이 이메일에서 얘기하고 있는 첨부 파일은 나중에 요청을 하도록 하겠고요. 지금 이 자리에서 증인께서는 지금 이 문건에서 반영이 되고 있는 이 답안을 본인이 작성하지 않았다라고 생각을 하십니까? Objection. 이색이? 제가 작성을 했는지, 제가 이걸 다 작성을 했는지, 일부를 했는지, 뭐 했는지 정확하게 기억이 안 납니다. I do not clearly recall as to whether I personally myself prepared this document, whether I prepared the entire of this document or some portions, or I just put together the existing documents. I do not remember. Okay. I'm going to ask you to turn to page 107251, please. 그러면 지금 107251로 끝나는 페이지 한번 봐주시겠습니까? 어디요? 1072. Where? 107251? Correct. 네, 맞습니다. 예. Yes, I'm there. And if I'm reading this correctly, Pierre Fabre has posed a question to Medytox, which says validation data for extraction and purification steps. For example, follow-up of specific activity, electrophoresis profile, others. Do you see that? 지금 이것을 보면요, 그 파브르라는 회사가 메디톡스의 여러 가지 밸리데이션과
관련을 한 정보를 요청을 하는 것입니다. 뭐 추출과 관련된 거나 정제와 관련된 거 그쪽 부분 지금 보이십니까? 제가 보고 있는 건 맞다면 물어보시는 분이 지적하는 게 맞다면 validation data for extraction and purification step, for example, follow-up specific activity, electrophoresis profile 그 부분 얘기하는 겁니까? If I am right, are you referring to the portion that reads validation data for extraction and purification steps, for example, follow-up of specific activity, electrophoresis profile? Is that what you are referring to? That's correct. 네, 맞습니다. 네. And it's under a subheading that says other data needed for drug substance process, correct? Objection. 예, 그 다음에 그 아래 보면요. 그 제목 아래 보면요. 다른 데이터도 필요한데 그 다른 데이터는 원액 프로세스와 관련한 것이다 라고 되어 있는데 그 부분 보이십니까? 어디요? Where? Three paragraphs up, do you see those words? Other data needed for drug 예, substance 거기서 process? 그 위로 세 문단 올라가시면요. Other data로 시작되는 제목 부분이 있습니다. 위쪽에. Other data needed for drug substance process 거기 보이십니까? Other data needed for drug substance process 보입니다. Yes, I can see other data needed for drug substance process. Pierre Fabre is telling Medytox they need other data for the drug substance process, and in particular validation data for extraction and purification steps, correct? Objection. 그래서 그 퓨레파브레라는 회사는 메디탁스에 원액 공정과 관련해서 필요한 다른 추가 데이터가 있다라고 얘기를 하면서 그 추가 데이터로서 언급을 한 것이 추출과 정제 단계에 대한 밸리데이션 데이터입니다. 맞습니까? 이재기? other data needed for drug substance process라고 적혀 있고 그거 other data가 validation data for extraction and purification steps라고 피에르 파브르가 적은 것 같습니다. It appears to me that Pierre Fabre wrote down other data needed for drug substance process, and as for validation data, they wrote down extraction and purification steps. And then you, or somebody within Medytox, wrote a response to that, correct? Objection. 그다음에 메디톡스의 선생님이 됐든지 아니면 누가 됐든지 누군가는 여기에 대한 답안을 작성을 했습니다. 맞습니까? 이재기. 이걸 우리가 작성했다면 맞겠지요. If this was prepared by us, maybe that is correct. It says all we have for the validation data right now is electrophoresis profiles of each extraction and purification steps. We're afraid we cannot open these data right now because of its confidentiality. Actually, we did not have to deeply consider the project to validate each extraction and purification steps because the current process itself is enough to produce the highly qualified toxin proteins. Ellipsis, and KFDA authorities did not ask us to perform any experiment to get the validation data for extraction and purification steps. Do you see that, sir? Objection. 거기 보면요. 현재 우리가 가지고 있는 밸리데이션 데이터는 electrophoresis 프로파일 데이터라고 얘기를 하면서 그 밑에 좀 내려가 보시면요. 그런데 현재는 이 데이터를 열 수가 없다. 왜냐하면 이거는 현재 회사의 기밀사항이기 때문이다. 그리고 또 얘기하는 것이 우리가 지금 심각하게 고려를 하고 있는 프로젝트는 각각의 추출과 정제 단계를 지금 검증을 하는 것인데 왜냐하면 현재의 공정 과정은 그 자체로서 굉장히 고품질의 톡신 단백질을 생성할 수 있기 때문이다. 그리고 계속해서 한국의 식약청에서는 우리한테 이러한 추출과 정제 단계에 관련한 밸리데이션 데이터를 얻기 위해서 실험을 수행하라고 요청을 하고 있지 않았다라고 얘기하고 있는데 이 부분 보이십니까? 이재기. 이 부분 보입니다. Yes, I do. Is it true that as of April 19, 2005, all Medytox had for validation data was electrophoresis profiles of each extraction and purification step? Objection. 그러면 2005년 4월 19일 현재 각각의 추출 및 정제 단계와 관련을 해서
메디톡스가 가지고 있던 검증 데이터는 일렉트로포로시스 프로파일밖에 없었다라는 것이 사실입니까? 이재기. 제가 아까도 이야기했지만 이 테크니카 아주 디테일한 거는 제가 알기가 어려워요. 저 위에 있으니까. 근데 이제 제 상식에서 제 상식, 사이언티스트 아니면 이제 메디톡스를 제가 20년 다녔으니까로서 어떤 걸로 이야기하면 이제 우리가 이제 밸리데이션이라든지 어떤 그런 것들 그 프로세스라든지 메소돌로지는 계속적으로 이볼빙을 합니다. 이볼루션. 계속적으로 우리가 개발을 하고 메이크업을 하고 이렇게 해요. 그 당시에 어떤 우리 밸리데이션 메소드가 있는지는 제가 정확하게 모르겠지만 그 당시에 밸리데이션 메소드가 있을 거고 그게 이제 이 문건으로 상으로만 보면 KFDA에서는 그 정도면 충분할 것 같고 그러나 US FDA나 그 유럽 EMA EU의 어소리티로 가면은 좀 더 퍼더 데이터를 요구할 것 같고 뭐 그런 거를 여기서 일반론적으로 기술을 한 것 같습니다. As I mentioned earlier, I'm at a high level, so it would be difficult for me to know all the technical details. But if I use my common sense as a scientist and as a person who had worked at Medytox for more than 20 years, I would explain to you from that perspective. When it comes to validation process or process methods, all these things would evolve over time. These things would be continuously developed and complemented. Therefore, I do not know as to what kind of validation method was available at the time. However, based on what was indicated in this document, it seems like the KFDA thought what we had was sufficient enough. However, probably if we were to go to the United States or EU, I think there was an authority known as something like EMA. There might be some additional requirements. I think that's the kind of thing that I can understand as for now. By April 2005, Medytox was producing drug product for use in clinical trials, correct? 그런데 2005년 4월경에 메디톡스에서는 임상 실험을 사용하기 위한 최종 제품 드러그 프로덕트를 생산을 하고 있었습니다. 맞습니까? Objection. 이세기. 우리가 2006년도에 허가를 받았으니까 2005년도에는 임상 시험을 하고 있었을 것 같아요. 맞을 것 같아요. We received approval in 2006, so I'm thinking that we were conducting clinical trials in 2005. I think you're right. Do you think Medytox received approval to conduct clinical trials in Korea without having validation data for extraction and purification steps? Objection. 그러면 선생님께서는 메디톡스가 한국에서 임상 실험에 대한 승인을 받았을 때 이런 추출이나 정제 단계에 대한 검증 데이터 없이 한국에서 임상 실험 승인을 받았다라고 생각을 하십니까? 이세계가. 그러니까 되게 기본적으로 똑같은 얘기를 반복하게 만드시는데 그 KFDA 기준이 있을 거고 거기에 이제 프로세스 밸리데이션 기준이 있을 거고 그 프로세스 밸리데이션 기준에는 우리가 아마 충족을 했을 것 같고요. 그런데 이제 여기 피에르 파브르는 목적이 유럽이나 미국을 가야 되는 거기 때문에 거기에는 좀 더 하이 리ኳ이어먼트를 요구했을 거예요. 거기에 갭이 있겠죠. 그러니까 우리는 계속적으로 그런 거를 개발하고 있었을 거고요. You make me repeat myself over and over again. I think that the KFDA has had its own requirements, standards pertaining to validation and the process, and I think we have met those conditions required by the KFDA. However, what Pierre Fabre is requesting is that if we were to go to the United States and Europe, there will be higher requirements, more stringent conditions to be met. So I am thinking that we were trying to narrow the gap up there, and that we would have continued to work
on the development of such matters. Is it surprising? However, the purpose of working with Pierre Fabre was to narrow the gap. Yeah. I also just want to, I thought I heard you say, and I think we have met those conditions, but the transcript says that we have lacked those conditions. There will be a We final have met, transcript, yeah. Arminda. We have met those conditions required by KFD. It's kind of important between lacked and met. I'm sorry. Would you find it surprising, sir, that I'll start over. Would you find it surprising, sir, that KFDA authorities did not ask Medytox to perform any experiment to get validation data for extraction and purification steps? 선생님께서는요, KFDA가 추출과 정제에 관련한 검증 데이터를 얻기 위한 실험을 수행을 메디톡스에 요청하지 않았다라는 데에 대해서 선생님께서는 그게 좀 놀랍다라고 생각을 하십니까? 아니 그러니까 그 추출과 정제에 대한 밸리데이션 데이터가 뭔지를 제가 지금 이 시점에서 잘 기억을 못 하니까 그게 그게 놀랍거나 그 당시에 놀랐는지 안 놀랐는지 제가 어떻게 압니까? 2005년도 얘기인데. At this moment, I do not know as to what that validation data refers to in terms of extraction and purification steps. So how would I know as to whether or not I was surprised or not back in 2005? I'll mark as Exhibit 9, a document with date stamps Medytox ITC 191199. Validation data. So I'll ask you a question to start on page 191198. 네, 지금 증거 제시물 9번 전달해 드렸고요. 우리는 191198로 시작을 하겠습니다. 페이지 191198로 끝나는 페이지 봐주시기 바랍니다. 1198. 1198. 1198이요? 1198. 1198, that is Okay. correct. 네, 맞습니다. 1198 맞습니다. 봤어요. I'm there. Okay. My first question is, do you recognize this to be a draft of this document the following day, April 20th, 2005? 본인께서는 이것이 그 다음 날인 2005년 4월 20일 Objection. 네, 문건에 대한 이 문건의 초안이라는 것을 알아보시겠습니까? 이의제기. 계속 이게 오래된 문건들이라 이게 며칠인지 제가 뭘 어떻게 알아요? It was such a long time ago. How would I know Well, the date of this do- document? Do you see the date, April 20th, 2005 on the top of the page? 그런데 문건 상단에 보시면 2005년 4월 20일이라고 되어 있는데 혹시 그거 보이십니까? 네, 보입니다. Yes, I do. And under that it says botulinum questions, JFBO, March 2005. slower, please. Botulinum questions, JFBO, March 2005. Answer by Yang. Baeong Song Jo. Again, Hyeok Yang. Do you see that, sir? 예, 그러면요. 거기 보툴리눔 톡신 JFBOE questions JFBOE라고 되어 있는데 보면 answer by라고 되어 있고요. 양이라고 되어 있고 병성조라고 되어 있고 또 기혁 양이라고 되어 있는데 여기 보이십니까? 네. Yes, I do. Is this one of the recipients of the email
that we looked at in Exhibit 7. Objection. 우리가 증거 제시물 7번이요. 7번에서 봤던 그 이메일의 수신인자들이 바로 이 사람들입니까? 이세계. 7번이라는 게 이거 얘기는 거예요? Are you when you say exhibit 7, are you referring to this? That's correct. 네, 맞습니다. 제가 아까 얘기했던 BS조 여기 병성조입니다. 평성조가 아니라 병성조. The person that I mentioned earlier, B.S. Cho, is the person who is indicated here. And Hyeok Yang, that's yourself, correct? 그 다음에 기혁 양이라고 되어 있는 거는 본인 맞습니까? 맞습니다. Correct. So do you think this document reflects comments from Byung-sung Jo and yourself? 그러면 Objection. 본인께서는 이 문건이 조병성 씨라는 분하고 본인의 커멘트를 반영하고 있는 문건이라고 생각을 하십니까? 이색이? 뭐 아까도 얘기했지만 이 당시의 기억을 정확하게 제가 다 기억할 수 없으나 여기 병성조하고 제 이름이 있는 것으로 보아서 두 사람이 주로 아니면 적어도 어느 정도 컨트리뷰션 한 걸로 생각이 되어집니다. As I indicated earlier, because it was a long time ago, I do not happen to remember as to the entirety. However, based on the names indicated here, Byung-sung Jo and myself might be the individuals who were mainly responsible for for creating this document, or might have made certain contributions to this document. Do you recall who wrote, "To be frank, the specifications for processes and interim materials are not sufficiently established to present any data"? Sorry, where are you? The second bullet on page 1198. 그러면 지금 1198의 그 두 번째 그 땡땡이 이게 별모양 있고 여기 있는 부분에서 시작을 하겠습니다. 네. 네, 거기 보면요. 솔직히 말씀을 드리면 이 프로세스랑 그 중간 재료 interim materials에 대한 그 스펙은 현재 어떠한 데이터를 내기에는 충분히 established 되어 있지 않습니다라고 되어 있는데 이렇게 쓴 거 혹시 기억하십니까? 기억 안 나는데 기억 안 납니다. I do not recall. Do you recall who wrote the fourth bullet point that says we need to discuss this? There was no legitimate reason for not performing the validation. In fact, it does not make sense. Processes and validation should be established first before going into clinical trials and selling products. Currently, Medytox ... 그러면요, 그 밑에 내려가서 화살표 되어 있고 We need to discuss라고 시작되는 그 부분 찾아봐 주세요. 거기 통역해 드리겠습니다. 그러면 우리가 이런 밸리데이션을 수행하지 않을 어떤 정당한 이유도 없다. 사실상 이게 말이 되지 않는다. 프로세스랑 검증이라는 것은 일단은 우리가 임상시험에 들어가기 전에 먼저 수행이 되어야 할 것이고 우리가 제품을 팔기 전에 임상시험을 하기 전에 먼저 정립이 되어야 될 것이다. 현재 메디톡스 점점점이라고 되어 있는데 혹시 누가 이 부분을 작성했는지는 기억하십니까? Objection. 모르겠어요. I don't know. Do you recall ever discussing that with anybody? 그러면 이것을 누군가와 한 번이라도 논의했던 것은 기억하십니까? Objection. 이세계? 뭐 기억 안 나죠. I do not recall. You never told anybody that that's not correct? 이게 정확하지 않다라고 누군가에게 말한 적이 한 번도 없습니다. 이게 무슨 말인지 다시 한번 설명해 주세요. 이게 뭔지를 알아야 되니까. I need to know what that means. Can you explain it to me again? No, you don't know what means. 그러니까 이거가 의미를 모른다라는 게 뭘 모르신다는 것입니까? 그러니까 어디 뭐를 내가 지금 뭘 얘기하는 건지 정확하게 뭘 내가 모르는 건지 아는 건지 뭘 물어보는 건지 다시 한번. I don't know exactly what you are asking, and I don't know what I know, what I don't know. So can you give me some This was a examples? document to a business partner that you thought was important according to the cover email that we looked at in Exhibit 7, correct? Objection. 지금 선생님이
선생님이 아까 보셨던 이메일에서 선생님께서는 굉장히 중요하다고 생각하는 비즈니스, 사업 파트너에게 보내진 문건입니다. 맞습니까? 이재기. 그런 것 같아요. It appears to be the case. Somebody who had access to this document and was commenting on it wrote, there was no legitimate reason for not performing the validation. Do you understand that? Objection. 예, 그런데 어쨌건 간에 이 문건에 접근 권한이 있었던 사람 누군가가 다음과 같은 커멘트를 남깁니다. 뭐라고 얘기를 하냐면 우리가 밸리데이션을 수행하지 않을 합당한 이유가 없다라고 얘기를 하고 있는데 그 점까지는 이해를 하십니까? 이재기? 아니, Objection is argumentative, 아니, among other objections. 논쟁적입니다. 아니 이게 밸리데이션이라는 게 밸리데이션 내 상식선에서 얘기할게. 밸리데이션이라는 게 KFDA에서 이야기하는 밸리데이션이 있고 예를 들자면 엘러간이 이야기하는 밸리데이션이 있고 US FDA가 얘기하는 밸리데이션이 있고 EU GMP에서 얘기하는 밸리데이션이 있고 Chinese GMP에서 밸리데이션이 있어요. 근데 여기서 이 밸리데이션이 뭐 어떤 밸리데이션 유럽이나 미국을 위한 밸리데이션인지 아니면 KFDA에 의한 밸리데이션인지 저는 모르겠어요. 아니면 피에르 파브르가 얘기하는 밸리데이션인지 저는 알 수가 없어요. 이거 누가 썼는지도 잘 모르겠고. 그러나 우리가 어쨌든 이 당시에 임상을 하고 임상 시료를 만들어가지고 KFDA 2006년도에 허가를 받았잖아요. 그럼 관련된 자료가 충족이 됐으니까 받았겠죠. 그것이 제가 알고 있는 이야기고 제가 말씀드리고 싶은 이야기예요. So let me use my common sense to talk about validation. I don't know what validation we are talking about here. Are we talking about KFDA's validation? For example, it could be Allergan's validation, or US FDA's validation, or EU GMP's validation, or China's validation. Now, there are a lot of validations, and I'm not quite sure as to what kind of validation it was referred to as here. Is it for the United States or Europe or KFDA's validation? It could be also validation for Pierre Fabre. I wouldn't know as to that, and I don't know as to who wrote this comment. However, what I do know is at the time, clinical trials were conducted, and based on the samples out of the clinical trials, we received approval from the KFDA in 2006. 2005년. 2000. 허가 받은 게 2006년이죠. 2006년서. In 2006, so based on the fact that we received approval, we would have met the requirements from the requirements of the KFDA. So if that's all there was to it, why would somebody write there was no legitimate reason for not performing the validation? Would they have written there was a legitimate reason for not performing the validation? Objection calls for speculation. 그렇다면 왜 여기에 누군가가 이렇게 썼을까요? 밸리데이션을 수행하지 않을 정당한 이유가 없다라고 지금 누군가가 썼는데 왜 그랬을까요? 그렇다면 이 밸리데이션을 수행하지 않을 정당한 이유는 있는 겁니까? 자, 추측을 하게 합니다. 이재기. 밸리데이션인지 EU GMP 유럽에 가기 위한 밸리데이션인지 미국에 가기 위한 밸리데이션 그거를 우리가 수행을 안 했다는 건지 아니면 KFDA에 등록을 하기 위한 밸리데이션을 안 했다는 건지 저는 후자의 가능성이 없다고 봐요. 왜냐하면 우리가 2006년도에 허가를 받았으니까. 근데 무슨 밸리데이션을 이야기하는 겁니까? 본인은 이걸 이해하겠어요? 이것만 갖고? Would you be able to understand what validation it is referring to based on what is indicated here in this document? I'm not sure what validation it is referring to, whether it's for EU GMP, it is for EU or the United States, or such validation was not conducted at all. But given the fact that we received approval from KFDA, we have met all the conditions required by KFDA in 2006, I think. So based on what is indicated here alone, I wouldn't know as to that. 이거는 피에르 파브르와의 커뮤니케이션에 관련된 겁니다. 그 사람들이 얘기하는 밸리데이션 이것만 갖고는 정확하게 알 수가 없어요. This validation, 뭐라 그랬죠? Strike that. 커뮤니케이션 관련된
거기에서 얘기하는 validation. This validation is based on the communication with Pierre Favre. So based on what is indicated herein, I wouldn't know. Can you turn back 2 pages to page 1196? 그러면 1196 한번 보시겠습니다. My question for you has to do with the comment in the middle of the page that says, gene sequence does not help improving strain Hall equivalents. The other strains have the same gene sequence. My question is, do you know what that means? Objection. 예, 그 문단의 중간을 한번 봐주시기 바랍니다. 이 화살표 옆에 보면요, 진 시퀀스라고 시작되고 있는 부분이 있어요. 중간에 여기 페이지는 1196으로 진 시퀀스로 시작하는 부분 보면요, 이것이 그 스트레인 홀 이퀴발런스를 입증하는 데는 도움이 되지 않는다. 염기서 유전자 서열이 그러면서 또 다른 균주는 동일한 진 시퀀스를 가지고 있다. 뭐 이렇게 얘기를 하고 있는데요. 이 여기서 얘기하고 있는 말의 의미가 무엇인지 아십니까, 이의제기? 그때 이제 주변 상황들을 전부 다 제가 정확하게 이해해야 이게 무슨 말을 의미하는지를 앤서를 할 수가 있는데 이것만 갖고 제가 지금 이 상황에서 뭘 얘기를 해야 될지 잘 모르겠습니다. I need to know what was going on surrounding this. Only then can I answer your question. So based on the information available here alone, I wouldn't know as to that, and I don't know how to answer your question. 이게 부가적으로 얘기하면 진 시퀀스는 무슨 진인지, 뭐 진 어디서부터 어디에 있는지, 몇 개인지 이런 것들이 전혀 돼 있지가 않잖아요. 그러니까 이 진 시퀀스가 뭘 의미하는지 정확하게 알 수가 없어요. For example, let's take the gene sequence as an example. You know, I don't know what kind of gene we are talking about, and from where to where this gene is covering, and how many genes we are talking about. Without that information, I wouldn't know as to that. What information would you need to know whether a gene sequence would help improving strain Hall equivalent? 그러면 이 진 시퀀스가 홀 스트레인 홀의 이퀴발런스를 증명하는 데 도움을 줄 수 있는 진 시퀀스, 이것을 파악하기 위해서 필요로 하는 정보는 어떤 정보가 필요합니까? 제가 그 시스테믹 마이크로바이올로지를 하는 사람이 아니에요. 개통 미생물 시스테믹 마이크로바이올로지 하는 사람이 아니라 그러니까 어떻게 하면 홀 스트레인이 진짜 홀 스트레인인지 아닌지를 정확하게 전문가, 진짜 이 시스테믹 마이크로바이올로지 전문가로서 지금 앤서할 수 있는 상황은 아니에요. 근데 상당히 많은 유전자 정보가 필요할 거라고 생각을 해요. 홀이냐 아니냐를 확인하기 위해서는. I'm not a systematic microbiologist, therefore I wouldn't know as to how to tell whether or not this is the whole strain. In order to identify such, you would need a lot of gene-related information, but since I'm not a systematic microbiologist, I wouldn't know. Systematic. 시스테매틱 마이크로바이올로지. Do you work with Hyeok Choi? Do you know who that is? Or did you work with that person? Objection. 최석근 씨라는 분하고 일을 하십니까? 그분 누군지 혹시 아십니까? 최석근? 그분하고 일한 적이 있습니까? 우리 회사에 있었어요. He was with our company. Did he work for you? 근데 그분이 본인 밑에서 일을 하셨습니까? 아니요, 그분은 공장, 나는 R&D, 뭐 비즈니스 디벨롭.
No, he was at the plant, and I was part of the R&D or the business development division. How about Hwa Sub-jin, and I apologize because I know I'm pronouncing their names wrong. I don't know how to spell it. It's Hwaseobjin. 진화섭 씨. 진화섭 씨요? 네. 진화섭 씨는 우리 연구원이었어요. He was a researcher Did he at work our for you? company. Did he work for you? 그 밑에서 일했습니까? 본인 밑에서? 그런 셈이죠. Yes, he did. Yeah, I'll mark as exhibit 10, a document that's date stamped Medytox ITC 167682. 증거인증심은 10번 전달해 드렸고요. 우측 하단에 첫 번째 번호 나와 있습니다. 167682로 끝납니다. I just want to object, while we appreciate that there's an English translation that's appended, we reserve all rights, and actually this very document was used yesterday, and there were objections to specific portions of the translation. I'm going to reiterate those objections. It sounds like a speaking objection, Linda. It's still an objection, and a valid one. 양측 변호사가 여기 한글본이 있고 영어본이 있는데 영어본에 있어 이게 어제도 이게 사용된 문건이었고 일부 부분에 대해서는 번역과 관련해서 약간 문제가 있기 때문에 메디톡스 변호사님께서는 거기에 대한 이의제기를 어제도 하셨고 오늘도 다시 한번 강조한다고 얘기하고 있습니다. Sir, my first question for you is whether you're aware of Medytox submitting a specification and method to the Ministry of Food and Drug Safety in September 2007. 제가 지금 첫 번째로 묻고 싶은 거는요. 2007년 9월에 메디톡스가 한국의 식약청에 이러한 사양 스페시피케이션을 제출한 것에 대해서 알고 있는지 없는지에 대한 것이 저의 첫 번째 질문입니다. 앞서도 말씀드렸지만 저는 R&D나 BD, 최석근 이사는 매니팩처링, 플랜트 이랬고 그렇기 때문에 분야 같은데 이 문서 자체도 저는 기억이 안 나고 제 리스판시빌리티가 아니에요. 근데 여기 보면 진화섭 씨라는 말이 있군요. 그러니까 R&D에 있는 사람 이름이 있으니까 이 사람이 좀 인볼브가 된 것 같아요. As I indicated earlier, I was either part of R&D or Business Development Division, whereas Mr. Seokgeun Choi was part of manufacturing and the plant. So our areas of work are different, and I do not remember or know as to this document, and I do not have any recollection as to that. But I can see the name of Hwa Seok-jin, Hwaseopjin, who is part of R&D. So I can see that he was involved in some way.
Do you have any recollection of those two individuals meeting with the Korean Ministry of Food and Drug Safety on February 4th, 2008? Objection. 8. 그러면 선생님께서 혹시 2008년 6월 4일에 한국 식약청하고 지금 여기서 나와 있는 이 최석근 씨하고 그 진하섭 씨 이 두 분하고 회의를 한 적이 있는지에 대한 혹시 기억이 있으십니까? 이색이? 없습니다. No, I do not. Do you have any recollection of the Korean Ministry of Food and Drug Safety having raised questions about a certificate of distribution or certificate of the authorization for use of Medytox's strain? Objection. 그러면 혹시 한국의 식약청에 시작처. 여기는 식약청이라고 되어 있는데 여기를 번역을 저분이 하신 거예요. 네, 하여튼간 식약청에서 그 판권이라든지 그러니까 Certificate of Distribution하고 Certificate of Authorization, 메디톡스의 균주를 사용할 수 있는 이거 허가증 아니면 Distribution Certificate 이거에 대해서 의문을 제기했다라는 그런 기억 있으십니까, 이세계? 없습니다. No, I do not. Do you have any recollection of measures that Medytox took following that meeting? 그러면 그 회의가 있고 나서 메디톡스가 취한 조처들에 대해서 하나라도 기억나는 거 있으십니까? Objection. 이세기? 없어요. No. All right, you can put it aside. 그럼 그 문건 이제 치우셔도 됩니다. Did you ever work with a company called Stiefel while you were at Medytox? 혹시 메디톡스에 있으면서 스티프라는 이름의 회사랑 일을 한 적이 있습니까? 예, 있습니다. Yes, I did. When was that? 언제였습니까? 오래전에요. A long time ago. Maybe in 2005? 한 2005년 정도 됐습니까? 근데 헷갈리는 게 피엘 파브르 전인지 후인지 그게 헷갈려요. It's quite confusing. I'm not quite sure whether it's before Pierre Fabre or after. Are they related in your mind? 그러면 본인이 생각할 때 그들이 이렇게 관련이 있습니까? Objection. 이세기. 관련이 있다? 관련이 무슨 관련이 있다? 그 얘기하는 거지. Related? What relations are you referring to? Well, did you have a meeting with Stiefel audit in connection with the business relationship you were pursuing with Pierre Fabre? 혹시 그 피에르 파브르랑 사업을 하기 위해서 그것을 모색하면서 그거와 연관돼서 스티브 필의 그런 오딧, 감사 그런 회의를 한 적이 있으셨습니까? 오래전이라 잘 기억은 안 나는데 어쨌든 제가 피에르 파브는 유럽 회사니까 물론 피에르 파브도 글로벌 라이센스를 요구했던 것 같고 이제 스티펠은 내가 보기에는 그때는 그 회사가 미국에 있었던 것 같고 주로 미국? 근데 그게 뭐 이게 스티펠 먼저 피에르 파브 했잖아요. 피에르 파브 먼저 스티펠 했는지 아니면 오브레드 했는지 이게 잘 기억이 안 나요. 오래전 일이고 그거 말고도 많아요. It was a long time ago, so I do not quite recall. Pierre Fabre is a European company, and it seems like they were requesting a global license. And when it comes to Stiefel, it was located in the United States, but which comes first and after, I am not quite sure. Maybe there must be some overlapping period, but there were so many dealings going on, so I do not quite remember. Let me take a step back. What is Stiefel? 그럼 스티플은 무엇입니까? 스티펠 제가 알기로는 이제 제약회사고 그래도 꽤 큰 완전 빅은 아니지만 그래도 제약회사 제가 기억하기는 제 기억이 맞다면은 이 더마톨로지 쪽으로 전문회사였던 것 같은데. If my memory serves me right, it is a pharmaceutical company, not too big, but quite big, and to my recollection, it was specialized in dermatology. Was Medytox pursuing a business relationship with Stiefel? 그러면 메디톡스는 스티플과 어떤 사업 관계를 모색하고 있었습니까? 이 세계.
그러니까 뭐 어떻게 이제 그게 촉발이 되는지 모르겠지만 그 사람들이 우리 제품에 관심이 있었던 걸로 기억해요. I don't know how everything was initiated. However, to my recollection, that company was interested in our products. Do you recall them doing an audit at Medytox? 그러면 그 메디톡스에 대해서 그 회사가 이게 감사, 오딕 같은 거 했던 거 기억하십니까? 했었을 수도 있지 않을까 생각합니다. They could have done it. I'm thinking. Who is Sun Ik Kwan, if you know? 그러면 권순익이 누구입니까? 아신다면? 공장에서 이런 생산 쪽 매니저? Production manager at the plant. Is he somebody who worked for you? 이분도 선생님 밑에서 일하는 선생님 밑에서 일하는 사람입니까? 아까도 계속 얘기하지만 저는 R&D 비즈니스 디벨롭먼트고 매니팩처링은 인차지 다른 사람이 인차지하는 거예요. 밑에서 일하지 않는다니까. 협력을 해야 하는 게 맞겠지. 협력. 예를 들자면 어느 정도 뭐 비리 관련해서는 매니팩처링도 필요하고 뭐 R&D도 필요한 테니까. 계속 똑같은 질문을 계속 하시는 것 같아요. As I indicated earlier, I'm part of R&D and business development, but he is a part of the production. So it would be safe to say that we could work together to a certain extent, but he doesn't work for me. And for example, for the purpose of bidding, maybe we need to work together. That involves some work from R&D and manufacturing. But I got an impression that you tend to ask me the same question over and over again. I don't think I'd asked you that question before, but I'm just trying to understand whether you'd have knowledge of an audit by Stiefel. 네, 제가 생각할 때 그 질문을 Objection. 앞서서 했던 것 같지는 않고 제가 알고 싶은 거는 일단은 스타이플이 했다라는 그 감사, 오딧에 대해 선생님이 아는지 모르는지에 대해서 제가 이해를 하려고 하는 겁니다. 이 세 개. 그러니까 스티펠이 감사했을 수도 있고 그건 제 기억이고 근데 계속 제가 이제 말씀드리고 싶은 건 저는 매니팩처링의 매니저가 아니에요. 저는 이제 R&D 칩, 뭐 테크놀로지 오피서 이런 사람이고 근데 회사가 작으니까 비즈니스 디벨롭 관련된 일도 제가 테크놀로지를 이해하니까 그걸 했던 거예요. 근데 뭐 계속 매니팩처링 있는 사람을 날 위해서 일했냐 이런 질문을 계속 하시니까 제가 좀 답답한 거예요. Stiefel could have done an audit to our company, to my recollection. However, once again, I'm not a manufacturing manager. I am part of R&D, and I served as a chief technical officer. But since our company is a small company, I have to be involved in some business development because I have some understanding as to technology. However, you kept asking me a question whether or not a certain individual who is a part of manufacturing is working for me. That's why. I'll show you a document. Maybe it will refresh your recollection. We've been going about an hour. Can we take a break and then do the document? Okay. This is the end of file number 5. Record at 2:13 p.m.